У меня, оказывается, 2 стрима отвалилось. По неизвестной ошибке. А я и не заметил. Surely I should be due a growth spurt by now. I shall protect the lady of the clan. А почему оно отваливается? И стрим лагает. Здесь вообще качество какое-то отвратительное. А здесь вроде все фурычит. Странно, ладно, надо за этим следить. А я-то? Где я-то? Ah, it's you two. We heard the Yashiro Commission is holding a test of courage, so we didn't expect to see you here in person. You think I only make an appearance for occasion? It just so happens that this test of courage event was actually my suggestion. But considering that such events are quite popular across Teyvat, I've had numerous examples to draw from, so... Oh, Paimon gets it! So what you're saying, in that case, maybe you can give us a quick rundown of the... Only Paimon could be so natural at ordering others around. However, the possibility remains that we may yet require your assistance. Ага. Снова какой-то загадочный голос, словно это не испытание, а за ним что-то стоит. Никогда такого не было, и вот опять. Sorry, what did you say? Nothing. Seeing as I apparently have some time... Yippee! As its name implies, the event is a game designed to put one's courage. The venue for the event will be set up in the Chinju Forest. Before the start of each round, once teams have been formed, the event staff will announce the name of an item that has been placed in. The first person to locate the specified item will be declared. The winner of that round? Huh. So there's... Precisely. There will be a total of 3 rounds in the test of courage. Merchants raised event funding, the Kamisato clan provided the grounds, and the Grand Narukami Shrine provide. As such, each of these 3 parties have selected one item for participants to... Ah, Paimon gets it! So basic, we'll need to find one item each round for a total of 3 items after... Yes, seems you've got the gist of it. We will be issuing different rewards based on the number of rounds won. If a participant manages to find all 3 items, then they shall receive the grand prize. Ooh, a grand prize? As for its true value, I'm afraid you'll have to win the event first and ask. Of course, this event is intended to measure your courage. If you with... I'm curious myself how many people will be brave enough to make it to the end. Don't worry, those prizes... Even though just the thought of this event sends shivers down Paimon's little spine, the trip... I appreciate your enthusiasm. Anyway, I think I've given you sufficient details. As for the 3 items you'll be searching for, please wait for a stat. Oh, and a friendly word of advice. Test of courage. Whoa, what did he mean by that? Oh, will there be spooky things in Chinju Forest? Ah! Now even you're trying to scare Paimon! Какие широкие глаза. Anyway, we got an event to win. Grand prize, here we come! О, Итта, здравствуй. Hold it right there. Oh, well, if it isn't my compadres. Didn't expect to see you here. Huh? Paimon knows that voice. It's Ito! What are you doing here? Oh, wait, don't tell Paimon you're here for the test of courage. Ha! What else?
I'm sorry, but those prizes already belong to yours truly. Arataki ain't scared of nothing, Ito. I mean, well, that's what I really want to say. But I have actually got something else going on. Oh? What's that? It's a long story. As soon as I heard about the test of courage, I got the gang together and was ready to bring everyone for the time of their lives. But, it turns out the other members weren't as pumped about the event. Chinju Forest? We've already been there 1,000,000 times. There's nothing scary. That event's just a game for kids. What a waste of time. Let's play. Seriously? Test of courage? Oh, whatever. I guess if that's what the boss wants. Can you Хорошо believe that? изображает What a своих group of соратников. deadbeats. I'm not gonna put up with that. Nuh-uh, not in my gang. Oh, Paimon gets it now. Dragging the gang to an event they don't want to go to won't... Hey, this isn't about me. As leader of the Arataki gang, it's my duty to find new and tantalizing, even if they can't get it through their stubborn heads now. One way or another, I'll show them how. Anyway, I'm no stranger to Chinju Forest. Sure, it was a little terrifying going. But seriously, what kind of scary pranks could those guys in the Yashiro Commission ever come up with? Not to mention, if the gang starts complaining, I won't ever. And after all that talk, it still boils down to you. Well, leading a gang can be complicated. You don't understand. Since there's no way I can trust the Yashiro Commission to make a fun event, I've decided to step in and spice things up a little. Остроты? Что ты задумал? Wait, you don't seriously mean... Oh, you bet I do. Yours truly is gonna be out scaring people. I'm taking this event to a whole nother level. Дурачок. But it's gonna take more than an Oni to make it happen. So I came here to recruit some help. And then I saw you. Come on, come scare people with me. No way! Pretty please? Forget it! Pretty please? Fine. But don't forget, we're here to win the test. We'll help you out, just don't get... Yes! You're a real Oni. All right, those participants won't... What a noisy guy. But, maybe laughter is the key to making fear go away. If things get scary later... Hey, Traveler, Paimon, enough chit-chat. Coming! This looks like the is it just Paimon? Да не ссыкуй, Паймон, все будет нормально. Hey, Paimon. Красиво же. Don't sneak up on Paimon like that! What do you want? Nothing. I just had a thought occur to me. I want to scare the gang members real good, but now that I think about it... You're only now realizing this? Practice? Hey, I've got it. Why don't you join the test of courage like everyone else, and I'll go hide and try to... Then you two can judge my scaring skills. Just wait. You'll see how scary this Oni can be. And there he goes, running off and still talking to... Well, we were here to join the event anyway. Guess we'll just have to pass Ito's little test. Oh, seems one of the event staff is over there. Вечер добрый. Aha! You must be here to participate in the test of courage. Yep, that's right. Judging from your outfit, you must be one of the shrine maidens from the Grand Narukami Shrine. That's right. Huh. I can already see a dark aura surrounding the two of you. Yes, truly ominous. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Whoa. What's with the sinister laugh? Is she really a shrine maiden? Sure you don't want to back out? This is Как your всё last лагает. chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the test of courage. Enter at your own risk. Кажется, моего интернета для этого не хватает. Ой, я там слышал какой-то звук. Sure, you could say that.
You know, the most, but no need to worry. Allay your qualms and suspicions. Just enjoy the calm before the storm. The first round is a... Ah, you finally said something that Paimon can understand! But it appears your names were written together as a single participant, which means you'll have to find yourselves another... Wait, are you... if only Ito hadn't gone... As far as I know, there have been other participants who've yet to designate a partner. You could go ask around. Just Ooh. be sure to make it quick. If you don't have a... Uh-oh, we can't let that happen! Тут-то как-то... Походу, у меня какая-то проблема со стримом. А именно он до жути лагает. Как я могу заметить? А как поправить стрим, чтобы он перестал лагать? Угу. Угу. Surely I should be due a growth spurt by now. Seems like I should have just stayed in bed today.
Seems like I should have just stayed in bed today. Всё, разобрался, почему лагал стрим. Из-за ютуба. Illusion shattered. Так, а с кем бы мне попиздеть-то? Ну, а Яка, конечно же. Выбор очевиден. Oh, Traveler and Paimon. Huh? It's Ayaka! Yes, my brother told me that the event would be I have never experienced a Test of Courage event. Oh, so this is your first time. To be frank, I'm no expert when it comes to the supernatural. Speaking... Actually, the Shrine Maiden just told us that we only count as a single part. Splendid. In that case, how would you like... I always feel at ease when you're by my side. Oh, you'd really like to? Then it's my honor. Or I suppose I should say, please pardon my inexperience. А Яка, по-моему, в другом месте нужно так говорить. And if I appear to be frightened, please promise not to laugh at me. Да не переживай, будем бояться вместе и кричать, как маленькие девочки. Ah, it looks like the event is just about to start. It's called Dongo Milk. Ooh. Данками. Dango milk? Correct. Tomoki was kind enough to provide us with his Dongo Milk. The path will be marked with signs to guide you. But some strange and unusual things may occur along the way. Now, if you're ready... We don't want anyone to beat us to it. Погнали. О, Яка идет вместе со мной. Она идет или бежит? А, бежит. This reminds me of a story that a retainer once told me several years ago. Ну и There какая was a же? wandering samurai who, while crossing the forest at night, noticed that the familiar scenery was beginning to change right in front of him. Угу. The man stopped and realized that it was as if he was in another world. Strange creatures that didn't appear to be human were all staring at him. Ah! That's super scary. Paimon doesn't even dare look at these trees after hearing that story. Will we really be okay? If anything weird jumps out at us, teach it a lesson, Так, Traveler. направо и налево. Пойдем налево. По-моему, так будет поинтереснее. Oh, I'll show you how scary this Oni can be. How was that? Were you scared? I can't quite make out what it is, but there seems to be something moving there. Куда? Please, stay a little closer. Please, stay a little closer. А тут я тут. А, вот. Да тут-то я. Пойдем, Аяка. Нам сюда. Look, everyone. Isn't this the Dongo milk we're searching for? And there's a scarecrow beside it. Strange. What is that doing here? Well, it doesn't matter now since we found the Dango milk, then, but there's no way we can carry back so much Dango milk. Why don't we Paimon could use Немного the не выпить. Ah! The scarecrow stood up! Поймати лишь бы пожрать. It appears to be guarding the Dongo milk here. You mean it's watching if we touch the Dango milk? Don't worry. Paimon didn't even touch it. Oh, maybe you're right. А, в смысле? Его ж принести надо. Tastes great. Indeed. Any fears I had a moment ago seem to have been... And now that I look around, this is Chinju Forest as I've always known it. My brother once said that fear stems from one's heart. And if your heart is at peace,
then fear naturally. But fear is not entirely bad. Райден? Although I've been scared a few times, I still feel happy now. Ну, сейчас показалось, что там Райден I would прошла. like to continue Нет, не walking through the кажется. forest for a while. Will you accompany me? Ah, I see. Well, I shall continue walking while you go. Don't worry. Now that I've experienced the event once already, I won't be easily frightened. I'll see you later. Have a lovely chat with your friend. Нас перекрыло от молока, или ты реально Райден стоит? Hey? Whoa, it's really you! What are you doing here? Oh, hello. Miko told me about the Test of Courage event taking place here. I thought I would come and have a look. Ah, so that's why you're here. So what do you think of the test of... It's more or less the same as I remember before. I wasn't scared by anything, but on the contrary, some of the event participants were horrified the moment they saw me. Неудивительно. Oh, that Miko. Did she send A here to scare people on purpose? If that's the case, it feels like A isn't really experiencing the event like everyone else. Oh, Paimon has an idea. We'll give you a bottle of the doggo milk we just found. Ah, yes. Isn't that the dessert drink we had the last time we met? Sure, I'll take one. Еще бы ты отказалась от сладостей. Actually, I've sensed a familiar feeling ever... Huh? A familiar feel... Have you been down to the beach by any chance? Чё нет? I was just strolling nearby when I noticed a space at the beach with a familiar game set up on it. I took a brief look, and it appeared to be a game where you control flippers hovering in the air. I saw the game was called Akitsu Yugen. I'm guessing it originated from Akitsu Hazura. The thought of that game caused me to recall some things from the past. Akitsu Hazura? What's that? It's a game where you use Hagoita to hit a ball towards a set target. It was once quite popular during festivals. Makoto also enjoyed playing Akitsu Hazura when she was alive. Yakiako was still around at that time, and nights in Inazuma were much more lively than they are now. The yokai would hold festivals from time to time, gathering to drink, laugh. Oh, does that mean you can eat the delicious... Yes, the yokai called their celebration the Mikowa Flower Festival. Makoto and sadly, the past has all but vanished. Sounds like it could be fun. Paimon would like to play... If you're interested, you can go to the beach. It was still being set up when I was there earlier, but Yay! I shall return to Это Tenshukaku. Событие Miko в told me that the событии? test of courage consists of 3 rounds, so please keep considering you two. I think you should have no problem making it to the end. Oh, of course. I know you can do it. Good luck. Paimon doesn't remember hearing anything about a game on the beach from Ayato. Oh, the more Paimon thinks about it, the scary... Anyway... Что-то я не понимаю, что происходит. Событие в событии? Чтобы ты проходил событие, когда проходишь событие? Woo! So, what'd you think? Do I know how to scare people or what? Итак, когда начинаешь пугать людей, нужно не пиздеть, чтобы не спалить свое присутствие. Oh, Paimon was hiding behind you the entire time, so, Paimon will leave this one to the Traveler. So, Wait, what? No way! Listen, every time I made... Even I had no idea I possessed such talent. But this is just what I needed to hear. Now, anyway, I've already figured out which path they'll be taking, so let's wait nearby and scare them. Now things are getting in. Да что ты будешь? В событии поучаствуй. С Итта людей напугай. В какую-то игру сходи поиграй. Событие в событии в событии. О, монетка. Shh, I think we're getting close. Come on, come on, come on. We can't let them see us. oh, here they come. So, how are you going to scare them, Ito? Easy peasy. We'll wait for them to get real close, and then we'll jump out and shout together. They will... Huh? What are
we? A bunch of kids now? Hey, don't underestimate me. It may sound simple, but I know the gang's probably moping along on their way back, saying things like, "This is bull," but it's dark and their guard is down. Now's our chance. Having the three of us suddenly come flying out before they come to their senses, we'll already be halfway to our next ambush spot. Shh, you hear that? Someone... All right, I'll count us in. Ready? 2, 1. Ah! Ooga booga booga! Wait, you're... Напугали, блин. Привидение. Ghosts! Что Wait, происходит? hold on a second. Did you see that? They were definitely not human. So all the strange rumors about the test of courage are true. Oh, what should we do? Oh, Paimon. Hey, you're one to talk. You were the first to start running. Don't make fun of Paimon. Well, you shouted ghosts, so my instinct to escort you two to safety kicked in. Ага, рассказывай. After all, real ghosts are terrifying. My skills are completely useless again. Oh, because I just realized that they were also running from us. Which means they were afraid of us too. And if that's the case, then there shouldn't be anything to worry about. Now that I've calmed down, I'm starting to wonder if they were actually ghosts. They might have been people dressed up as ghosts to scare us. Oh, definitely not. No, during the event, I took a little walk around the Chinju forest and saw all the those three weren't from the Yashiro Commission, but they did. Come on, let's go back there and... Huh? But if we go back now... Oh, it's all right, Paimon. If you're scared, you can... Really? Oh, that'd be great. Oh, right. The last mystery novel Paimon bought from Yai Publishing House had... During the investigation, whoever said I'm not going would always be the next victim. So, I'd second that. Paimon's going with you. Don't you ever leave Paimon behind. Ever! It looked like they were running that way. Наушники садятся. It's hard to say exactly where they went, so let's split up. But then you'll be all alone, which according to the mystery novels is super dangerous. Если это станет следующей жертвой, я не Don't worry расстроюсь. about me. Once my rears and gear... Paimon has a bad feeling. They scared you that bad, huh? Huh. Looks like they really... This time, I'll capture him and learn their art for scaring people. Anyway, I'll And there he goes, running off and do we really have to go? But the second we see anything scary, we make... Договорились, Паймон. Погнали. Well, wonder where those three went. Paimon didn't... Oh, maybe Ito was right. Maybe they've been hiding. Hey, listen up, you three little wimps. Paimon can already see... Кажется, пиздить было лишним. There's someone actually here. Paimon's scared again. It's just gonna be every Monday. Just Какой красивый наряд. don't do it, Chizuru. You can't give in to your desires. Others will suffer for it. You mustn't make the same mistake. Кто ты? Just hold on a little longer. You've already come all this way, right? Excuse us. Did you happen to see three rascals pass by here? Не оборачивайся. Talking to me. Почему-то мне кажется, что это плохо закончится. To someone like me. Воу. You have no business coming here. You shouldn't be anywhere near me. Страшно. If you value your lives, you must leave immediately. Otherwise, your souls will be trapped here forever. Скажите, что он в будущем будет игровым персонажем.
I won't warn you again. Now, away with you! Be gone! Вау. Wake up! Hey, traveler, wake up! О, привет. А, это же первый раз, когда нам Хейдза показывают. Точняк. Или не первый? Или первый? А, неважно. Thank goodness you're okay. Before we get to that, I think someone needs your attention first. И-то отъехал. Please don't eat Paimon. Paimon doesn't taste very good. Куда залезла, блин? Please avenge Paimon. Are you here to rescue Paimon? Oh, and Hazel's here too. What happened to that scary person just now? Did you manage to defeat? Scary person? Okay, I see. I only found the two of you passed out here when I arrived. There was no one else around. What happened? Tell me all the details. As I suspected, there appears to be something more behind this test of courage event. But let's get back to your original question. I haven't told you the truth is, I was commissioned to come here for an investigation. Ну, кто бы сомневался. You were commissioned? That's right. Some time ago, a peculiar game was discovered on the beach. А, дай угадаю, ее никто не устанавливал. Это точно такое же воспоминание из прошлого, как эта женщина. Или из параллельной вселенной. A peculiar game on the beach? Oh, could it be the Yakitsu Yugen game that A mentioned? Ah, so you've heard of it. The game quietly appeared some time ago and has since attracted some players. Apparently, it's very interesting. There was no one on the beach other than visitors and tourists when the game appeared. Imagine it like this. A stall suddenly appears on the street with no owner. Звучит как отличное приключение. And stranger yet, it could operate normally without anyone supervising it. People at the beach can start the game simply by talking to the bulletin board. Идеально. И сотрудники не нужны. Could it be run by ghosts? Еще более идеально. Some tourists started to say that, and the rumor began to spread, until it became a full-blown ghost story. The further that story spread, the more plausible it seemed, causing people to be unwilling to go anywhere near the beach. The Tenryo Commission wanted to close the beach in order to investigate the situation and dispel the rumors, but before they could do anything, the Yashiro Commission organized the Test of Courage event here. People that were initially scared by the rumors began to believe that the beach game was actually a preview event planned by the Yashiro Commission for the Test of Courage, so visitors have gradually returned again. But I'm quite positive that the game never had anything to do with the Yashiro Commission. Wait, so the Yashiro Commission were fully aware of all the spooky stuff going on, but they still decided to hold their event here? But Ayato must be one of the smartest guys we know. What the heck was he thinking? Who knows? But I'd rather trust tangible evidence than speculate on his thoughts. As for my commission, apparently someone reported that they found themselves trapped for hours on the beach while playing the game. According to his own account, he kept returning to the same location no matter which way he went. Even though it was obvious that he wasn't telling me the whole story, the testimonies of his friends did validate that what he said actually occurred. On top of that, it was also this very incident that led to all the ghost rumors. No one dared to go near the beach until... Who set up the game on the beach? And why did the Yashiro Commission help them cover it up? I need to uncover the truth. So I'm here to investigate. Anyway, don't mind me. Working together will only raise suspicion. However, please proceed with caution. Based on my observations, most people are... Все интереснее и интереснее.
С превеликим удовольствием. А, я уже здесь. Удобно. Любопытно. Так, при игре запускайте мастер мечи с платформы. Мастер меч отскакивает при ударе о платформу. Если платформа в это время движется, то направление отскока меняется. Ага. Перед началом испытаний вы можете выбрать тактики ЮГ в окне подготовки, чтобы получить эффективное усиление во время испытания. Некоторые тактики ЮГ станут доступны только после прохождения определенных испытаний. Эффект отряда тактик можно усилить после прохождения уровня режима преодоления. Ага. Типа управляющего персонажа. Ага. Петарды. Ага. Ага. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, давай сначала попробуем одиночный режим. Тактика Югей. А! Что это? А. Ну, у меня их всего 2, так что их и добавим. Так, персонажи. Что значит тип блока? Что мне это дает? Об уровне. Так, базовый блок. Блок без принадлежащий какому-либо элементу. Когда заряженный элементом мастер-меч попадает по базовому блоку, он не разбивает его, а он напитывает его тем же элементом. Блок, напитанный элементом электро, может вызвать элементальные реакции при контакте с гидро, крио или пиро. То есть крио и пиро? Так, что ли? Немного не понимаю, что я делаю. А. Ну, как интересно. А я могу ускоряться? Могу. Оп-оп-оп-оп-оп. Эть. Эть. Оп-оп-оп-оп-оп. Чук-чук-чук-чук-чук. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Проебал мячик. Ой, мячик проебал. А, нет, не проебал. Что вообще происходит? Они ко мне вернутся, нет? Ни одной петарды я не попал. Убери руку от экрана, я ж не вижу. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, надо его как-то перенаправить. Пум-пум-пум. А, все? Юху! Вроде неплохо. Краб.
Хаотичный рамен. Так, давай сначала все пройдем в одиночном режиме. Так. Как интересно, это что такое? Шире на 10 секунд, интересно. Так, персонажи. Какие персонажи мне нужны? Немножечко не понимаю. Как тут это все дело происходит? Так. Об уровне. Гидроблок и электроблок. Ну, наверное, мне по-прежнему нужен Крио и Пиро. А, Пиро мне нельзя брать. Ладно. А какой у меня там? А, ну возьмем тогда... Ой. Электро возьмем. Ничего не понял, но очень интересно. Лети! Так, судя по всему, электро у нас самый удачный. Ой, Крио. Так, вот так вот его туда запульнем. Пусть он там повеселится. Туда вот, давай его. Давай обратно. Ну. О, запульнулся куда надо. Давай еще раз туда же. Красавчик. Меч проебал. Ай, комбо сбились. Блин. Так вот зачем. Все ясно. Давай туда. Не поймал. А-ха-ха-ха-ха. Отлично. Замечательно. Оп, туда вот его. Блин, не попал. Так, ты. Так, давай сюда. Активирована точка телепортации. А мне этого хватит? 3300. Что это? А, тут магазин есть еще. О, зонтовая пудра. А, это, ага. Пробуждение меча. Окей. Угу. Все не так просто, как кажется. А, меч мне дается в самом начале. Кайдан, объединяющий землю и дождь.
Урон, который наносит экипированным этим оружием персонаж, пораженным проклятым зонтом противником, увеличится на 16%. Неплохо. 100 каких-то билетов. Какие-то правила? Обучение? Я ничего не понимаю. Но мне очень интересен новый меч. Кто у нас однорук? Нет, однорук, которым я не пользуюсь. А, вот ты. Прикольно. Глазом шевелит. Забавная херня. Так, хорошо, что в этот раз... Ой, еще тут что-то прошел. О, круточка. Такое у меня не задерживается. Так. Что за дверь? Так вот, хорошо, что я сейчас это начал. А то бы опять начал в последний день и опять бы замучился проходить. А, это все испытание? Ну, пойдем посмотрим. То... А, тактика UK. Давай возьмем вот это, вот это, вот это. Пофигу. Персонажи. Давай возьмем Крио. Пиро. Я думаю, хватит. Начать. Приятная мелодия. Плевать, плевать, потом разберусь. Что-то изменилось. Пам! More speed. Вечер проебал. Ага, дополнительный проебанный мячик все равно сбивает мне комбо. Или не сбивает? А, не сбивает. Так, а так что будет? Давай вот так вот его. Блин, не попал. Вот так интереснее. Бля, мячик проебал. Так, судя по всему, мне нужны пира. То вот под таким углом попробуем. Неплохо. Нормально он там веселится. Телюга заскучал, бедолага.
А, 3 меча. Не успел. О! Е-бой. А мне нравится это событие. Могу еще пройти дальше? Нет. Это мисо-суп со льдом. Хорошо. А здесь еще могу поиграть? Еще какой-то режим закалки. Так, мне нравится, когда у меня много мячиков, когда вот эта штука широкая. А это что такое? Не знаю. Подойдет. Погнали. More speed. Так, нужно пира. Давай. Лупи. Блин, потерял один. Не поймал. Я, по-моему, должен что-то здесь набрать, да? Я потерял опять один. Ну, вроде бы теряю дополнительные, я не теряю комбо. Блин. Блин, оба пира стали. А! Не туда! Фух. Немного непредсказуемо летают. Оп. More speed. Так, давай ты будешь пира. А ты будешь криво. Блин, ладно. А что я должен вообще сделать? Я как-то не почитал. 8210. Это нормально, нет? Что мне это дает? А, все нормально, так и было задумано. Ага. Все, смекнул. Surely I should do a А quick тут, так, а тут что у нас?
А, тут я тоже все выполнил. Магазинчик. Зачем зонту пудра? Не, серьезно. Так, ну качать его дешево, поэтому целых 1,5 улучшения. О, так мне еще есть чему его возвышать. Отлично. А, мне еще и Райден скидку делает. Вообще замечательно. Так, здесь еще что-то выполнить умудрился. Так, я хочу еще. Конечно. Ага, ага. Тогда давай вот тут вот режим закалки. Погнали в совместный режим. Посмотрим, как это выглядит. М-м-м. Я готов. Шарашим. Эй! Отдай! О-о-о. Блин, музыка вообще не эпичная. Тут должна быть такая эпичная музыка. А она какая-то такая... Вообще не эпичная. Мы с ним деремся, блин, за шары, это неинтересно. Вау. Юхо. У меня шар прилип. А, что это у меня зарядилось сейчас что-то? Шар проебал, второй шар проебал. Давай пира добавим немного. А мне в совместном режиме засчитывается набор вот этих очков или нет? Ай. Да что ты будешь? Следи за своей половиной. Я буду следить за своей половиной. Давай добавим немного огня. Вот как-то не очень.
Музыка неподходящая. В смысле? Почему я... Во. А, нет, засчитывается. Грустненький такой. Бедолаг Мунк по нему. Так. Из всего из этого мне реально интересует только зонтовая пудра. На данный момент. Где это оружие? Вот оно. Ну, осталось еще одно. Так. А, ну все, я дальше уперся. Да, дальше я уперся. Ну, погнали тогда опять проходить испытания. I'm out of here. Hey, you guys finally made it. I was searching for hours. Still didn't see any sign of those three, so how about you? Find anything? It's kind. I see. So you came up empty-handed. Well, it doesn't matter. I already... What? Shinobu told me a saying after she got back from studying in Liyue. It went something like, the something by day becomes, something... Yeah, that's what I said. Anyway, I was so focused on scaring people last round that those three dressed up as ghosts caught me completely off guard. But not this time! Oh no, I'll be hiding nearby and waiting for those three to emerge. You two just gotta keep playing it natural and join the contest, got it? Okay, see you later. Вот честно. Есть персонажи, которые сразу нравятся. He ran off again. Есть персонажи, например, вот как Розария. Мне она с первого кадра понравилась. И каждый раз, когда она потом появлялась, а потом появилась ей возможность играть, она мне нравится. Понравилась и нравится до сих пор. А есть такие персонажи, как Елань. Поначалу она мне показалась спорной, потом я ей поиграл, она мне не понравилась, потом я еще пару раз ей поиграл в тестовых забегах, и в принципе она мне стала нравиться. В целом можно ее выбить и попробовать прокачать. А вот Ита... Блин, вот Ита вот как бы... Ну такое себе. Вообще не интересно. Ни по дизайну, ни по механикам, ни по анимациям, ни по истории. Вот как бы так и остался. Вообще неинтересный. Даже скорее раздражающий. Well, his plan does make some sense at least. Congratulations on winning the first Are you round staying? of the test of courage. Now you're one step closer to the dark, messy truth. But is that really a good thing? А мне Ooh. А мне нравится эта жрица. Hey, cut the nonsense! What we just saw was super terrifying! Она эта жрица немножечко упоротой, мне кажется. И это очень интересно. Oh, really? Good to hear. Приятно слышать. Отлично. Hearing the word super terrifying is exactly what all us event organizers would like to hear. По-моему, она от этого всего тащится. Какая-то очень странная и упоротая жрица. Она мне нравится. No, that's not what Paimon means! Something
here. So what? You've heard the stories about the test of courage, haven't you? Everyone who participates in the event faces a variety of emotions. People are afraid of seeing their innermost fears appear before them, and yet they still seek the thrill of experience. So, isn't it natural for us to have things in the dark and deathly silent forest to help fulfill that experience? Just like the grinning monster standing behind you right now, waiting for you to turn around. Саймон такая. Блять. I knew a little trick like that wouldn't be enough to scare you off. So, congrats on passing this test. The second round. Have you found your partner yet? Huh? But don't we already have... Yes, your team's outstanding efforts certainly won you the last, so it's understandable that you'd want to pair up with your previous partner. But unfortunately, if you don't have a partner by the time that... Yeah, Paimon already knows. If we don't have a partner... Let's ask around and see if there's anyone looking for a Каю, partner. Тома или ее имя? По-моему, выбор очевиден. Саю, иди сюда. Иди сюда, мелочь. Hey, Sayu. Are you here for the test of courage too? Yes. She looks like she just woke up. Oh, nope. Wait. She's actually trying to fall asleep. The test of courage is too scary, so I keep my eyes closed to not feel scared. Ой, да ладно тебе, это просто очередной повод поспать. But as soon as I close my eyes, it's really easy to fall asleep. During the first round, a big bull-headed beast leaped out of nowhere and scared me half to death, so I ran and hid behind a tree. I closed my eyes and tried to hide for a while, but it was really dark and I fell asleep. By the time I woke up, the round was already over. A big bull-headed beast? Oh, wait, that sounds like Ushi. Now, no one wants to partner up with me for the second round. Oh, poor Sayu. Oh, because I heard that being frightened causes you to grow taller. What kind of silly idea is that? Да That's нет, just a load of baloney. Пайман, это не бред. Действительно можно вырасти. Над собой. Над собой предыдущим стать более смелым, там все дела. Роста это не прибавит, но это уже другой разговор. I wasn't sure if it was true either, but since I heard it could help people grow taller, I decided to give it a shot. Well, Sayu doesn't have a partner yet. Да, Really? со остальными даже разговаривать не You're going будем. to be my partner? Конечно, погнали. Great. But please keep an eye on me and don't let me fall asleep again. Не переживай, доброго отцовского леща я тебе It's pretty отвешаю. scary here, but I'm going to face my fears this time. Погнали. You appear to have found a partner. Let's see, though, whether winning should be considered good luck. Anyway, I will now reveal it's a fan. A fan? You mean like the thing we use to keep cool when it's hot out? Correct. The fan was personally selected by the Yashiro There will be signs to guide the way, but beware. Remember, if you can't go on any further, Дожить до нового always give дня. up and live to see another day. Я буду скучать по этой жрице. We'll never give up. Let's go! Пойдем, Саю. Не отставай. Ты идешь? Ты тоже какую-нибудь историю мне расскажешь, нет? Something just fell from above. I'm out of here. Yoo-hoo, Art! Куда ты? Стой! We should get out of here too. Туда полетела ворона. Интересно, хочу туда. It's so dark here. It's hard to make out anything. It's so dim that Paimon almost looks like a flying lavender melon. Hey! That's not Paimon! It doesn't look anything like me! Погнали Paimon's дальше. over here! It's a
Нет, туда не интересно. Погнали в чащу. I usually like to hide here and take a nap. Don't worry, there doesn't appear to be anything О, scary ворона here. полетела направо. Whew, thank goodness. We finally made it to a safe spot. Sayu? Was that statue always facing this way? And why does Paimon have a feeling that it's staring right at us? What? That can't be right. This is supposed to be a safe place. We have to hightail it out of here. You who aren't, let's go. Так, там что-то светится какими-то странными огоньками. А там? А там не светится ничего странного. Погнали туда. У-у-у. Прикольно. We've been running for so long that Paimon's starting to get thirsty. Oh, look! There's a stall set up. Let's go buy something to drink. Good idea. Hello? Anyone here? Strange. There's nobody around. I don't know. This stall looks kind of spooky. You're right. It's starting to creep Paimon out. Let's just get out of here. It's a dead end. Ugh. Where did they hide that fan? Ну, блин. Погнали обратно тогда. О, какие звуки. О, еще фонарики. There sure are a lot of lanterns here. Are they supposed to guide us? Обожаю такие I штуки. heard there are lanterns that release a chilly breeze to guide spirits to be reincarnated. Ah! Don't scare Paimon! Do we keep going? Это... Да, This это is веер. getting pretty... Phew. This place should be safe. I can't believe I made it this far. Hey, did I get any taller? Really? That's great. Enough about that. Look, isn't this the fan we're looking for? It has fireworks painted on it, so it must be for some kind of festival. So does that mean the second round of the test of courage is over and... Yep, seems like it. Ha ha! We've won again. Great. Because I was just starting. Wonder if Ito's still out trying to capture those three from earlier. In that case, I'll take the fan back with me. I've got you now. О, он нашел тех троих. Just run! Don't worry about me! Отстань от детей. Wow, Ito, you really captured them! Seriously, why didn't you run when I told you? Да это ж трое детишек, блин, эти, как там их? Я их уже кучу раз We видел. couldn't abandon you. Yeah, that's right. So just get on with it. If you're gonna eat us, then you'll have to deal with all three of us. We won't back down, even if we're already in your stomach. Who said we were going to eat you? Wait, are you the ghost of something tasty? Духи вкусняшек. Паймон. And Ito, why are you so quiet? I have a weird feeling that I've seen these. Ah, I know. These are all creatures from the Ultimate Yokai Field Guide that Granny used to. There's Yoko, Kappa, and Hitotsume Kozo. They're all yokai. It sure took you long enough to notice. Well, we recognized you right away. You're an Oni, aren't you? According to legends, Oni are grouchy, extremely strong, and crush other yokai into balls to eat them up. Oh, that's the most ridiculous thing I've ever heard. Who came up with that? Besides, you're the ones people are scared of, hiding behind bushes and scaring people off. Don't think I didn't see you, following him around and conjuring up all sorts. Aha! So it... No, we weren't trying to scare anyone. We were just trying to... Вы просто нарядились юкаями, чтобы быть посмелее? Really? You're not mad? Even though you scared the daylights out of Paimon a few times, anyway, let's hear your side of the story. Well, the truth is, we were planning a festival, one hosted by the yokai.
The humans are also welcome to attend. Ah, the festival that A mentioned! Mikawa Flower Festival. Huh, that does oh, right, it used to be hosted by the top yokai. I heard it was supposed to be a lot of fun. I mean, not as fun as my almighty Arataki great and glorious... Yes, the Mikawa Flower Festival is our aspiration. But we know that the times of Yakiyako are long gone. We're just a bunch of little yokai living in the wilderness. А вы что, прям юкай? Я думаю, это просто As you дети. can see, we lack the necessary yokai powers to put on such a grand but we're determined to still reach out to humans and express our gratitude. А, вы реально прям юкай, ё просто. Я думаю, это просто дети, которые нарядились. Тупенький я. Huh? Gratitude? What do you mean? Mm-hmm. You see, we live in the wilderness and are frequently attacked by monsters. They would come and stir up trouble on our land, forcing us to hand over our food. Sometimes they would even get rough and leave us injured. But later, many human adventurers came into the wilderness and drove up. Ah, I get it now. You want to repay the favor. Hey, don't let it get to you. You might be a bunch of pipsqueaks, but you're all solid yokai. So, are you the ones who set up the Akitsu? Yup, that was us. Have you tried it yet? We drew inspiration from the legendary Akitsu Hazura. It took a lot of... After that, we didn't have much yokai power left, so we set up some stalls in the forest to add to the festival app. We were just following you to see your reaction. Is the Akitsu Yugen really that important? Why did you spend all of your yokai Paimon would have taken the Traveler for a big meal if you would... Really? To be honest, we've never met a human before, so we had no idea what you would... We focused on building the Akitsu Yugen because of a legend. Ah, I know the one. It's the story of yokai meeting a human during a festival. Ролик. Ролик. It's said that long ago, a human samurai once stumbled across the Mikawa Flower Festival. What's a human doing here? We erected the barrier, didn't we? What a pain. The yokai at the festival began discussing how to drive away the human. When suddenly, they heard a voice. This is our festival, and the point is to have fun. What difference does it make if a human joins us yokai? The speaker appeared to be a prominent figure among the yokai, and when he spoke, the other yokai fell silent. You there, young man, do you drink sake? Yes, I do. Ha! Then join us! We can enjoy tonight's festivities together! And so, the yokai and samurai celebrated together. The two competed in the highlight of the festival, the Akitsu Hazura. Their spectacular game ended in a draw, and a new friendship was forged. I can't believe a human could keep up with me! Witnessing the dynamic powers of the yokai will certainly help hone my swordsmanship. You're a swordsman? Oh, yes. I'm currently traveling the world in search of formidable opponents. Then let's make a deal. We meet for a duel every 10 years. What do you say? I look forward to it. The Mikawa Flower Festival is meant to bring happiness to all who attend. That's why, when we decided to hold the festival here, setting up Akitsu Hazura was our first priority. Unfortunately, the real Akitsu Hazura has been lost to time. What we created is a version of the game we heard about from a wandering merchant, so we changed the name to Akitsu Yugen. Когда там уже аниме по Геншину? Хватит нас кормить такими замечательными роликами. Дайте нам полноценное, блять, аниме. Yeah, but that wasn't us. We have no idea what could have gone wrong. We closed Akitsu Yugen a while ago and carefully checked it, but we didn't find anything wrong with it. Maybe it was... They don't look like they're lying. And believe me, After that incident, people stopped coming. Later, a human man with blue hair appeared and... He had a piercing gaze. I almost felt like but then he turned and quickly left with... It wasn't long before large numbers of people began coming to the Chinju and visitors were playing Akitsu Yugen again. A human man with blue hair? А я-то... Видимо, он специально что-то заподозрил и привел людей. Логично.
Now that you mention it, the fan that Ayato chose is the same kind that's used at a festival. Do you think that he knew about the yokai when he decided to hold the test of courage here? Да 100%. Он же, его же комиссия отвечает за фестивали, традиции и прочее. И вот он, видимо, увидел эту игру, спалил этих юкаев, свел концы с концами, вот и устроил фестиваль храбрости, чтобы люди пришли. Все логично. А я-то красавчик. Oh, so my bro Ayato is here for the test of courage too? Or maybe he's here to catch Oni Kabuto! Ha! Had I known that, I would have brought the one I caught a few days ago to battle him! Wow! Ito's still clueless about who Ayato really is! Well, anyway, seems like all the strange things we saw earlier were caused by these little yokai, not ghosts! What a relief. And now that we know what's happening, the test of courage doesn't seem that scary after all! Hey, you want to hang out with humans, right? I totally get that. After all, we yokai are becoming a rare breed these days. If all we do is isolate, we'll only feel more lonely. So why don't you let this Oni do you a favor, hmm? See, I'm a yokai too, right? And I'm already a natural in human society. I bet there's not a single person in Inazuma who hasn't heard of Arataki, the one and only Ito. Не, Ида, тебе по-любому слышали. Но не так, как ты хочешь. Now that Paimon doesn't feel so scared anymore, maybe we can walk around the area. The yokai said they wanted to host a festival, but Paimon was too busy having the bejeebers scared out of her to pay any attention until now. Come to think of it, Paimon remembers seeing some festival-related items on the beach. Let's head over there and take a look. Maybe we can help out. Ну, пойдем, пойдем. Я микрофон вытащил из стирателя. Ёпрст. Стример от бога. Чуть не разъебал собственный микрофон. Просто молодец. О, опять эта женщина. Любопытно. Wait! You're the strange lady we met before! Oh, it's you two again. I have to say I'm impressed by your willingness to approach me after last time. You're much braver than I thought. But I'm not going to let you off the hook so easily this time. If you don't leave, I'll... Кто ты? Ну-ка, давай, расскажи мне. Nice try, but you don't scare us anymore. Ты тоже один из юкаев? We just met your fellow yokai and they told us everything. Huh? Fellow yokai? That's right. You're another little yokai who lives in the wilderness, aren't you? We just met Yoko, Kappa, and Hitotsume Kozo. So which type of yokai are you, Oh, let Paimon guess. Anyway, it doesn't matter. We're on our way to play Akitsu Yugen. Care to join us? Akitsu Yugen? Again, that game. Блин, она мне напоминает персонажа. Манхва есть такая. По-моему, Дитя мечей? Или как-то так? Дитя клинков ли? И вот там вот есть персонаж. У нее тоже на глазу цветок, и она оттуда выпускает насекомых. И с помощью них сражается. Очень напоминает этого персонажа. How could this be happening now? All I needed was a little more time, and I could... Huh? What's the matter? Are you not feeling well? Oh, maybe you're hungry. Or maybe you didn't. Don't worry. Ito has already taken your fellow yokai to meet some new friends. Yeah, so there's no need to worry. Come on, let's go play
can finish the game the quickest. The loser will have... Oh, it's starting! Погнали. Угу, по сюжету. Так, что у нас тут? Гидра и Крио. А, ну, по стандарту Крио возьмем. И Пира. Сюда берем +1 мяч, пошире платформу и побыстрее. А. Ну и так пойдет. Все, меня все устраивает. Мяч проебал. Блин, не поймал. Я победил? Или нет? Что произошло? Amazing! You cleared all the elemental cubes. Paimon thinks we got this in the bag. All right, it's your turn. Okay. Watch and learn. No way! She hit every cube in one shot and finished even faster than you, Traveler! Paimon's head is spinning after watching that. Did you see how she did it? Even if the rules have changed a little, I would never lose to amateurs like you. Я хочу узнать твое имя. Oh, right! You're a yokai! You're the ones who created Akitsu Yugen! No wonder you're so good. Anyway, we'll keep our word. You can make a wish now, but before you say anything, we won't do anything that's clearly impossible or harmful to others. A wish, huh? Then I wish that we never cross paths again. Да ёпта! Wait, what? But didn't we just have a great time together? That's precisely why. Don't ever come near me or speak to me again. Да блин. У нас уже есть куча проблемных знакомых. Думаешь, если у нас добавится еще один, мы от этого станем хуже, что ли, или что? Что с тобой не так? Surely that's a wish you can fulfill, right? This is my final word of warning. If I ever see your faces again, I will... I'll steal your souls! Ой, да забирай. Бог с ней. Я же вижу, что тебе больно. Scared now? Good! Then don't come here again! По-моему, это тот случай, когда обещание нужно нарушить. Paimon doesn't get it. Did we do something wrong? Fair enough. But Paimon had a lot of... Anyway, let's... Какие симпатичные фонарики. So, you must be Hitatsume Kozo. Yeah. No need to be nervous. I'm Yuimiya, and I run Naganohara Fireworks. Мне кажется, или у Юими грудь стала больше? Oh, I once saw some Naganohara fireworks. Even though I was watching from a distance,
They were still so... Really? Then the next time we meet, I'll bring some fireworks for us to launch together. It'll be fun. Whoa, really? Thank you very much. And if I may ask, are you Lord Kaedehara Kazuha? Yes, that's me. But I'm afraid that I'm no lord, just a wandering samurai. I've seen you with your sword in the wilderness. You made quick work of many opponents with your amazing... That must have been when I was trying to escape Inazuma. It wasn't as impressive as you make it seem. The head of the Kamisato clan also lent me his assistance at the time. By the way, this is his sister. Oh, so you must be the one and only Shirasagi Himegimi. What an honor. There's no need to be so formal. I never imagined I'd ever meet someone as distinguished as you. I must be dreaming. Hey, don't you want to go talk to them too? Oh, I'm sorry. I'm rather shy. Really? Well, that's strange. You seemed completely fine when we were chatting. I'm not sure why, but I feel so relaxed when talking with you, General Goro. Actually, I'm the most timid of the three of us. I hid for days the last time someone... Sorry for rambling on. It's odd. I'm not normally like this. It's okay. You can't excel at everything. Hey there. Chatting away, I see. Mind if I join you? I've never seen a Kappa before. Hello there. Thank you for bringing so many amazing people to meet us, Ito. It's nothing. Being the one and... Oh, I should mention that, I even have my own gang. And every member has... Classic Ito! Don't confuse them. Everyone's here for the test of courage, not because you brought them here. Half the people... Hey, this is my moment, Paimon. Don't ruin it for me. Ito really isn't as cool as he claims to be. When it comes to having connections in Inazuma, nobody can beat Paimon. Oh, yeah? All right. Well, then let's have a little contest and see who knows them. Sure, bring it on, but... please don't fight. Actually, I think you're both really amazing. Нифига подобного, Йоко. Я хочу сразиться с Ито в известности. And you also have a great friendship, just like Lord Kamai and the... Well, of course. Boss! Стыканули, что ли? Чего вы так бежите? Oh, it's the boys! Ah, darn it. I was so caught up with the yokai that I forgot I was supposed to scare the daylights out of the... Boss! Hey, fellas. Look, I can... Boss! We're sorry! Что? Wait, what now? We shouldn't have ever doubted you, boss! You were right! Yeah, the test of courage is terrifying. There are definitely ghosts here. I still get shivers just thinking about it. But the thrill was kind of fun. Ты извращенец, что ли? Oh, well, I told you it would be an... Anyway, no need to be too scared now. It turns out there aren't any ghosts here. All the scary stuff you saw was just a little misunderstanding we had with the... Right? Sorry, but I've never seen these three before. I'm not sure where you've been or what you've seen, but I don't think it had anything to do with us. Huh? Huh? Wait, hold on, little Yoko. You're kidding, right? Wait, you know, now's not really the time for that. No, I'm serious. I really don't know what's going on. But if it wasn't you guys, does that mean there are real ghosts out here? Oh, that's right. Paimon assumed she was a yokai too. I'm not sure who it was you met. А это очень любопытно. But we're the only three yokai who wanted to hold a festival here. So she was a ghost? Крутяк. Пойдемте еще раз с ней попиздим. Boss, save us! Calm down. Everyone just calm down now. What's all the noise about? Oh, you're the Tenryou Commission's... Hazel! There's nothing to fear. Even if there really is a ghost, only your noise would drive it away. Ito, you and your gang should go and inform the other contestants about the situation. Traveler,
Paimon. Oh, okay. Paimon somehow feels a little bit... Так, где? Я могу с тобой сейчас поговорить? Ой, куда голос делся? True then? Do strange phenom, please be careful. Голос резко вышел из чата. Какого чата? О, его нет. Меня никто не смотрит, я никому не нужен. Я здесь совсем один. Hello? Miss Shy Maiden? Huh. What's this? Look, there's something written in red on the bulletin board. Round 3, item, Hagoita. Does this mean that the item we have to find in the... The Shrine Maiden appears to be urging us to finish the third round. But where did she go? Has she been taken away by... Will Paimon be next? Oh, Paimon will never leave your side now. The words are scribbled hastily, but there's no evidence of a struggle. However, aren't there too many words written here? I believe that the 3 items chosen for this 3-round contest were the Dongo Milk was chosen by the merchant who funded the event, and the fan was chosen by the Yashiro So, does the Hagoita, which should have been chosen by the Grand Narukami Shrine, have any... Let's worry about that later. The bigger question is, are we really going to join the 3rd round of the test of courage? Конечно. Paimon would love to win the grand prize, but our safety comes first. Да плевать на безопасность, погнали, должно быть интересно. How about we make a tactical retreat? Никакого тактического отступления. I still have my commission to complete, so I'll stay. Fear arises from mystery, and it's a detective's job to unearth the truth from the mystery. Paimon somehow feels a little better after hearing you say that. Okay then, let's wait for a while. Maybe the Shrine Maiden had something to take care of and we'll be back soon. Не вернется. Не хочу дождаться следующего дня. Я хочу поиграть. Ой, не туда. И гаражи где-то там, да? Или нет? А, там. Ну давай. Delved into destiny and shroud. Written in the stars. Спасибо за ресурсы. Хуяк. Ну, давай совместно решим. Это был значок иены? Это японская иена? Я готов.
И да, получилось, как я и хотел. Воу. Зачем ты его прилепила? Да что ж вы такие, блин? Стой в своей половине, в одной. И никуда не ходи. Каждый из нас отвечает за свою половину. Вот куда ты? Да чтоб тебя. Твой шарик проебал. Вот зачем ты сюда бежишь? Да чтоб ты... Ты в смысле? Ах ты ж щеке. Я об тебя споткнулся, блин. Да зачем ты... Что ты суетишься? Господи, у тебя шило, что ли, в заднице? Мне вот даже интересно, мне попадется хотя бы один раз адекватный или нет? Мне засчитываются? В режиме развлечения. Я так понимаю, это одиночный режим? Так. Ну, давай возьмем тебя, какая разница. И тебя... Да просто чтобы был. Тактику мы выбираем +1. Поширше и побыстрее. Я готов. Пожалуйста, Серладо. Будь адекватным. Не бегай, как дурачок по карте. Он опять бегает, как дурачок по карте. Ой, на месте. Вот. Он поадекватнее хоть вроде бы. Ай, блин, проебался. Да что ты будешь? Не успел. Да что ты, уйди! Глупый человек.
А по линии туда. Блин, не успел. Сюда. Ладно, этот адекватный попался, стоял в своей половине. Но что-то у меня такое ощущение, что мне обязательно нужно проходить и в одиночном режиме. Да. А, нет? А, мисо-суп со льдом мне нужно завершить. Да, погнали в совместном режиме, так поинтереснее, хоть чуть-чуть. Зря я заморачиваюсь насчет вот этого адекватный, неадекватный. Нужно веселиться. Вон у меня союзник алкаш. Алкаш вошел в мир. Так, что у нас тут? Давай возьмем Пира и Электро. Тактику возьмем побольше мечей. И упругую стену. Я готов. Алкаш, жги. Я не знаю, что я написал. А! Да ладно! Да что ты? Давай я, короче, внизу буду бегать, а ты вверху. Все пролюбили. Блин. Я все время зачем-то нажимаю вперед. Хотя мне нужно из стороны в сторону бегать. Ну, вроде как справились. Во. О, второй этап преодоления открыт. Отлично. Есть желающие? Есть. Ваш единорог. Так, возьмем Пира. Возьмем вот этого персонажа самого редкого, которого используют. Ну и Электро. Плюс шарик. Я переключаюсь редко, поэтому защиту. И... Вот так вот.
Я готов. Так, один шарик мы проебали. Еще один проебали. Во. А тут люди уже поопытнее. Правда, я по-прежнему рукожоп. Зачем ты нажимаю все время вверх? Хотя мне нужно из стороны в сторону нажимать. Ну да ладно. Что происходит? У нас мечи-то вообще есть? Ёбана! Что происходит? Что вообще творится? Ёбаный в рот! Попади! Просто какая-то аннигиляция квадратов. Сурово. Есть у меня подозрение, что мы как-то прям до хера сейчас насобираем. Гаун прогоняет. О. 19 тысяч. Недурно. Во. Стоило только не заморачиваться. Перестать заморачиваться на тему того, что мне какие-то странные попадаются личности. Как тут же попался адекватный. Надеюсь, меня тоже можно считать адекватным. Это что такое? Жизнелюбие Кимо да Месси. Что это? Hey, there's something strange over Какой-то there. киосочек. Come on, let's take a look. Так, о, магазин событий. Что я могу купить? Я могу купить вот это. Я могу купить вот это. Вот это могу купить. И все на этом. Так. Ну, погнали в преодоление. Пожалуй, стоит выйти из совместного режима. Крабик. Оу, вот этот киосок, я так понимаю, будет. Здесь раньше это не стояло. Я могу здесь... Да, пламенный рубака. Погнали. Сколько тут всего. Так, ну судя по тому, что я вижу, мне здесь нужен Крио и Пиро. Отставить, не Пиро. Нет, Пиро. И на всякий случай Гидра. Побольше мечей, защиту, поширше эту. Погнали. Тут.
Немножко не туды. Вот сюда, да. Чуть по-другому можно? Отлично. Тум. Давай на вот так вот. Пам-пам, пам-пам, пам-пум. Пульк-пульк, пульк. Пум. Бум-бум. В защиту переходит? Что это значит? Чуть не пропустил. Бум. Один поймал. Тык. Бум-бум. Новые блоки. Я так понимаю, это мне должно как-то помешать, да? Бум. Бум. Ой, промахнулся. Ну ладно. Пульк. Бум. Бум. Как идеально такой чпуньк. И 7 минут на это вроде бы, да? И сейчас этим мечиком пуньк. Я так понимаю, новые блоки вообще не проблема. Мяч бы вернулся. Ну или не вернулся. Я так понимаю, я здесь не особо нужен. А, ну да. А, ну и сама все сработало. Все хорошо, все замечательно. Я был лишний. Да что ты? Почему ты? Если здесь этого бьет, здесь этого уже бьет, а здесь кто-то будет третий. Ага. Так, магазинчик. Что еще тут интересного можно купить? Вот это. Это собираем. Мора. Мора у меня более чем достаточно. Вот это вроде как не нужно для чего-то. Ну и все пока что. По идее, я могу весь магазин скупить. Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter can one see the true А что у нас world там around. дальше? А что дальше значения не имеет, потому что... Потому что да. Нужно дальше пройти по сюжету. Куда мне там надо идти? Куда-то туда?
А, мне же подождать нужно. Точно. А, уже прошел день? Ну и славненько. Traveler, Paimon, please let me be your partner. I'd like your assistance with this investigation, since you... That's fine with Paimon. What do you think, Traveler? I have a few theories, but there are some places I'd like to investigate first. Sure. Where would... I want to go back to where we first met up. According to your accounts, I believe there may still be some... do we really have to go... Are you worried that she'll be waiting for us? If anything, my worry is that we won't be able to find her. Wow, Hazel. The more cases you see, the less afraid... This should be approximately where you first encountered the ghost. Of course, we cannot conclude whether... But I'd like to go over everything that happened again. Let Paimon think. She warned us not to go near her, and she said if we didn't leave our souls... Paimon doesn't want to remember that moment. Paimon's shivering just thinking about it. And then what happened? А потом мы отрубились. Everything seemed to get darker, and Paimon saw some sort of black mist surrounding the ghost, and then Paimon passed. Based on your account... Exactly! Sorry... It's possible, but I'm more interested in what she's actually trying to achieve than what she is. Even if she is a ghost, as long as she possesses some sense of... Wasn't she after our souls? I think she was just trying to scare you. Oh... Think about it. If I had the ability to take your souls, then why go... Besides, a ghost wouldn't have allowed you to walk away. That does make sense. I believe there are only two possibilities. The first is that she wanted to reap your souls, but there was some... But if you had really been cursed, then you would probably have noticed it. So, this is the less likely scenario. I believe... But why would she want to scare us away? Oh, Paimon knows! Maybe she was trying to get us to quit so she could claim the Test of Courage prizes! Oh! Probably not. So why does she want to scare us? Домашние печеньки. Any ideas, Hazel? Based solely on your account, I don't believe she actually meant any harm. She just didn't want you to stay here. But this evidence alone is insufficient to make any valid assumptions. She could very well be guarding some treasure or covering up a crime. Though, my intuition is telling me that neither of these... Поищите в окрестностях подсказки. Ладно. Have you found any leads yet? Yeah, some tree branches seem like they were bent by something. I see. After you left, aside from the bent branches, there are burn marks and some... If only there was some more conclusive evidence. Excuse me. Sorry to interrupt. Oh, it's you guys! We heard you were out searching for clues. Oh, that's rude. Actually, we're also really... We just asked the members of Mr. Ito's gang about what happened to them. That lady is either a nasty evil spirit or a formidable yokai. But we still want to hold the Mikawa Flower Fest. We long admired the friendship between Lord Kamai and the samurai, which is why we want to hold the Mikawa Flower Festival. To return, even though our powers are limited, we don't want this bond of friendship to vanish. The Chinju Forest covers a large area, so it'd be great to have... Welcome to the team. Let's all do our best to figure out... Don't worry, we're very familiar with the area. We won't miss... Исследуйте находки маленьких йокаев. Look what I found down by the river. Ну-ка, ну-ка, и что же ты нашел? Huh? What is it? Is
it a scrap of black cloth? I've never seen fabric. This is a piece of shade cloth. Затеняющее... Что? Yeah, it can effectively block out light and is used in a variety of settings, including stage performances. There's a rough tear in the cloth, probably caused by a sharp stone. Or branches. Suppose that a large shade cloth was originally hung from a tree, bending the branches. When the shade cloth was removed from the tree, perhaps one of the either she didn't care, or she was in too great a hurry. Perhaps she had other things to But why would she hang shade cloth? I'm only speculating, but maybe she used it to create the atmosphere you experienced. Let's not worry about that for now. There's still many variables. Next, I'd like to investigate the place where the Arataki... Oh, I know the way. I asked the gang members where their encounter with the ghost happened. Good. Please leave... Let's go find out what's going... Любопытно. This is the place. They claimed that as they passed through here, the area suddenly grew dark and... What a coincidence. Испытание на время? А, это то самое испытание на время, которое я все пройти не могу, дурацкое. We saw the very same thing. Let's start by taking a look around the area, just as we did before. I found some sort of smell. The inside of it looks like it was blackened by... Judging from the burn marks left on the scene, the ghostly flames, rather, they appear to have been caused by... Получается, это женщина, которая использует театральные материалы. Ну, не театральный материал, как реквизит театральный. Попыталась устроить шоу и сделать вид, что она Йокай или злобный дух. Зачем? Ты ничего не нашел? Ну, получается, что так. Но зачем все ей это? Очень любопытно. Similar scare tap. I believe we're closing in on the... I'm almost certain that the woman you encountered wasn't... She possesses no extraordinary powers. She was merely scaring people with... Some small props? Like... First and foremost, the test of courage contributed to the unsettling atmosphere. You were initially frightened by your first encounter with these 3 yokai. Because you were already tensed up, you were breathing more rapidly and inhaled a lot of sleeping. That's when she pulled down the shade cloth and lit those so-called ghostly flames, creating a terrifying scene. So, it was all just a show? She tricked us! There is, however, still one loose end. The person who commissioned my investigation did become stranded on the beach as a... That couldn't have been accomplished by just a few small props. Paimon can't... She can only use props to scare people in the forest, but she can use strange powers on the beach. Huh, I see. I think I've figured it out. А я вот не понял. Whoa, that was fast. Объясняй. If we rule out the potential of organized crime, then only one possibility remains. I know who the woman is. Let's go to the beach. We'll come along too. No, you should go back and tell the others not to be afraid. The truth has surfaced. It's time to put an end to all the... Okay. If you run into any danger, simply... There shouldn't be any danger now, but thank you. Let's search along the cliffside. If I'm not mistaken, there should be a chunk of earth that's unlike the others. Не похожи на другие. А. Нам подсветили, ну ладно. И... I knew it. I knew that you would come find me here. There she is. Paimon thought you were a yokai like the others, but they said they never seen you before. Мне очень интересно, кто же это. Who are you? And why did you try to scare us?
I have already warned you never to speak to me. If you don't leave now, Ой, then... да что ты пугаешь? She's terrifying! Hazel, it sure doesn't seem like she's using any props this time! Don't move. Just trust me. Your yokai power won't scare us. It'll only hasten your demise. Yokai power? Huh? How did you know? You're a yokai that emerged from an object and assumed a human form outside of your own body. When this type of yokai is close to its own body, it can use some yokai power, but that ability weakens as it moves further away. And if the original body is destroyed, then the yokai that originated from it will likewise perish. Она юкай того меча? Should I refer to you as a Hagoita spirit or Tsukumogami? Don't bother. You may call me Hanyuda Chizuru. That is the name I go by now. Chizuru, why do you want us to leave? If you're a yokai, you should understand why the other yokai want to interact with Что humans. происходит? Ничего не понимаю. Besides, we had a great time playing Akitsu Yugen together, didn't we? Just like the story of Kamai and the samurai. Yes. That's why. That's why I don't want you to be sad too. Sad? What do you mean? I'm sure the yokai have already told you of the story about Kamai befriending the samurai. But they don't actually know the entire story. Не все. Вторая часть ролика. The samurai was about 25 years old when they met at the festival. They met again 10 years later and remained friends. They spent time together drinking, traveling, and sparring. When they had first met, they merely respected each other, but 10 years later, they became best friends. After another decade, the samurai had reached the pinnacle of his swordsmanship and won their duel by a narrow margin. Kamai was so astonished by his defeat, he gave up drinking and began training to become stronger for their next duel. However, another 10 years later, Kamai did not meet the samurai. As it turned out, war had broken out in the south, and the samurai had gone to defend the border. Kamai was unconcerned, because 10 years was nothing in a yokai's lifetime. But when they met once again, Kamai discovered that the samurai was already 65 years old. He couldn't believe his eyes when he saw the samurai's gray hair and scars covering his body. Hey, old friend. Can you still wield the sword? I'm getting too old to fight. This time, I've come to say goodbye. I see. Then, how about one last game of Akitsu Hazara? All right. The samurai gave his best effort during the game, but had to quit halfway through because he was too weak. After putting down his Agoita, Kamai remained silent for a long time before letting out a long sigh. What a shame. Their friendship started as something they looked forward to, and in just a few decades it turned into regret. Lord Kamai's appearance hadn't changed, but his dear friend in front of him had grown old. Мурашки The по joys коже of от этой friendship истории. gradually gave way to the pain of regret. Фух. People often say that those outside the situation can see things more clearly. And I learned a harsh truth after witnessing all of it. Everything that people come to regret is inevitably set in motion from the beginning. We yokai are different from humans. We have longer lifespans and different natures, but we share the same world. We interact with one another. We are drawn to one another.
and will eventually part ways. When the dream ends, all that is left are sorrowful memories and lingering pain. Even a wise and seasoned yokai like Kamai felt sadness when it was time to say goodbye. Imagine what a pure and kind little yokai would feel. Oh. So, you mean... I was hiding on this beach, waiting for the last of my days. But those 3 yokai came and set up the Akitsuyugen here, which woke me from my slumber. I didn't want them to approach humans with unbridled optimism and enthusiasm just because they'd heard the legend of Kamai and the samurai. That would simply be repeating the same mistake. Is that why you pretended to be a ghost? To scare all the people away from here? Oh, so you must be the one who trapped that guy on the beach. That was a little bit harsh, don't you think? My power has become pretty weak now, and most of the time I just use some props I've collected to scare people. I can't show myself when there are a lot of people around. But that jerk was greedy. He wanted to steal the decorations from Akitsuyugen and sell them for a profit. That's why I used my yokai power, to teach him a lesson. Ah, so that's what happened. You have a strong sense of justice. By the way, how did you know the rest of the story about Kamai and the samurai? It's okay if you don't want to tell us. I've already figured it out. Your true form is this pair of Hagoita, isn't it? Hagoita? Oh, wait! So that means she's... The pair of Hagoita used by Kamai and the human samurai to play Akitsu Hazura hundreds of years ago. You gradually developed sentience after being influenced by great yokai power. You were the closest to witness their story. Even with the yokai power's blessing, the Hagoita have started to rot away after hundreds of years. You can't sustain yourself, so you were forced to rely on props to scare people. And if my theory is correct, this pair of Hagoita is also the item we need to find for the 3rd round of the test of courage. Excellent work. You figured it all out. О! Странная Congratulations, little ones. You passed служительница. the 3rd round of the test of courage. Miko? And the Shrine Maiden? Paimon thought you went missing. I apologize for causing you concern. It was actually Lady Yai's idea. Well, what did you think? Were you scared? Because fear is induced by uncertainty, the more chaotic the situation, the better. Having the event staff also mysteriously... So you're the one responsible. Hitomi, go tell the others that the test of courage has... Now that Какая I've награда? solved the mystery, I'm going back to meet with my client. The intent to steal is... I'll see you two later. Награда-то у меня будет, нет? Я ж не зря тут этим всем занимался. Did you choose the Hagoita for the 3rd round of the test of courage? Miko, Lady Yai, you're... I followed Kitsune Saigu around the Mikawa Flower Festival one year and saw her play Akitsu Hazura. That was when I saw you. You didn't have a human form at the time and possessed only the earliest traces of sentience. I remember now. You were on Kitsune Saigu's Сидела show. на плече. Аж такая маленькая должна была быть лисичка, такая малюсенькая. I went for a stroll on the beach some time ago and sensed a familiar yokai power. Though your power was weak, I was still able to find you. You were sitting in a tree, gazing at the tourists below. I overheard you telling yourself that you must be patient and avoid contact with humans. Huh? When was that? I didn't notice you... With your powers being so diminished, it was only natural that you didn't... You must have been blaming yourself all this time. You knew Kamai and the samurai became friends as a result of Akitsu Hazura. At the time, I couldn't take on a human form like this. After they first met at the Mikawa Flower Festival,
I felt proud, but after they said their final goodbyes, I could often hear Kamai sighing to himself. Lady Yae, you are a well-known yokai. You must know many people meet, become friends, and then go their Is it really worthwhile for us yokai to— Why not? Tell me, how did you feel when you played Akitsu Yugen with the Traveler? I felt happy, but... But your rationality told you that it was wrong, didn't it? It turns out that there is still another piece to the story of Kamai and the samurai. What do you mean? The samurai and Kamai? True, but the story doesn't end there. That samurai's name was Yanagibashi Takuto, who also happens to be the founder of the Soran Ishin art. Соран Ищин? Что-то интересное. It is believed that Takuto developed this style of swordsmanship while dueling with Kamai, who had also befriended the third-generation heir of the Soran Ishin art, Tominaga Masanari. 500 years ago, Kamai and Tominaga fought side by side until their final moments, and the sword Tominaga wielded was passed down from Yanagibashi. The regret Нифига Kamai once себе! felt had finally been resolved. Получается, получается, наследник этого стиля и того человека все-таки встретились с этим Камаем. 500 лет назад, когда была война, когда случилось горе, когда многие погибли, они сражались вместе. Нихуя себе. А вот это крутой сюжетный поворот. Мне нравится, у меня аж мурашки по коже, прям ух. Люблю хорошие истории. Она, конечно, простая, но хорошая. Oh, I never knew. We yokai are not like humans. Humans have too short a lifespan, and the day will inevitably come when we must say goodbye. However, the bond formed by friendship will not be broken, but rather carried on in a new form. There's no reason to be upset by this. Time flies by in an instant, and life passes by like a dream. So... Hey, compadres! О, явился. Ito, what are you doing here? He told me everything. And I also heard I even know who the ghost lady is now. Anyway, I had a little discussion with the others, and, Hey, you're that fox lady. Why are you here? Итак, я бы на твоем месте выказал чуть Please больше just почтения. disregard my presence. Now, tell us what you discussed. Ah, right. All right, listen up. To celebrate the end of the Test of Courage event, we will be holding the I gave it some real thought and realized that it might be kind of difficult for those little yokai to hold the festival on their own. That's right. Arataki, the one and only Ito, will be in charge of organizing the... Hooray for Ito! Без комментариев. Oh. Can we really trust this guy with the festival? Hey, what you trying to say? Besides, it won't just be me. Other people will help too. Even my bro Ayato is gonna be there. Everyone's busy getting ready, and the festival will be up and running in no time. You're the best, Ito! And what would a festival be without me? I'll be sure to go have a look too. It has been some time since I've attended a festival. Fortunately, I brought sake with me. Paimon's gotta admit, Ito done a festival, delicious food. Count Paimon in. Да пошли. Будет All right, весело. I'll join, if you don't mind. Looks like the festival has started. Let's go check it Я out. там видел где-то крабика, который застрял, ему нужно помочь. Всё, помог. Помог. Ito and Goro, what are you two talking about? Oh, I was just saying that if I had more time, I'd have built a massive fishing... Fishing? You know, when I lived on Watatsumi Island,
I used to just dive into the sea and... Take it from an expert, using your hands to catch fish is nowhere near as fun as using a fishing rod. Just the other day, I caught a fish so big that I didn't even know how to handle it. That's an unusual problem to... Huh? A big fish? How come you didn't tell us? Paimon could have helped you eat it. Паймон, блять. Huh? You wrote a letter to Yai Publishing? Oh, you bet I did. I wrote to the That's Life column and asked Miss Hina for advice. Ah, she's so amazing. She's got... Huh, what a coincidence. I do some part-time work there, and I recently received a similar letter. Что? You mean the letter was about dealing with a giant fish they caught? No. Could it be? В смысле, ты за ней прячешься? Это ты? Could it be that there's someone as good at fishing as I am? Oh, not on my watch. Hey, you all go enjoy the festival. I'm gonna get out Нита, there спасибо, and что catch ты an even тупой. bigger fish. Just you wait. I'll be inviting you all to my fish feast. Aw, the string snapped. I was so cool. Yoimiya, this is more difficult than it looks. Can you really fish out these water balloons? Don't worry. Let me show you a little trick. Just remember that your hand has to be quick. Yo-Yo Tsuri! Paimon's seen this game in some light novels before. Do you want to give it a shot? Close one eye, aim carefully, and... Oh, it looks kinda tricky. Paimon will let the traveler try. Это тут поиграть? But Yoimiya, if I close one eye, I won't be able to see anything. Да тут мне поиграть? Нет, 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 дайте поиграть. Дайте поиграть. This ramen is so good. Yes, it feels like it's been ages since the last time I had some. Hmm? You mean you don't get to eat ramen very often, Ayaka? But it's so... Oh, it's you. We'll need 2 more bowls of food like ramen and hot pot tend to have a lot of oil and salt, so I don't get to eat them very often. Сябу-сябу? Может стоит приготовить сябу-сябу как-нибудь? Oh, that's unfortunate. Yeah. Now Paimon totally gets why Ayaka would put cake in the hot pot. Huh? Oh, Это когда мы играли. need to bring that up again. Точно, было дело. I'm stuffed and feeling a little sleepy. I'm just... By the way, were there any special stalls at yokai festivals in the past? Yes, but... Well, it's a long story. Еще один ролик. Paimon can't believe you couldn't get a single water balloon. Chizuru managed to finally get one and gave it to Hitotsume Koso. He looked like he really wanted it. But Paimon wanted one. All right, then I'll catch one. Yay! Come on now, this is way more expensive than usual. Even if it is a festival, you shouldn't hike up the price. Hey now, it costs money to run a stall. I need to raise... Fair enough. How about 5 masks for 30% off? Alright. Зачем тебе 5 масок сразу? It's so hot. Feels like I'm being roasted here. Don't get too close. It's better to keep... I know. It's just so rare to see such a nice bonfire. There are many beautiful things in the world. There's no need to be... I was surprised that you didn't even tell your sister. It seems she was quite frightened. It would have been uninteresting had I told her what was going to happen ahead of time. Истинный старший брат. Поиздеваться над младшей сестрой. Besides, with her friends by her side, she wouldn't ever be too scared. Having a little fright is... Everything went according to plan. People started to panic as soon as they sensed that they had no idea what was happening. Yes, well done. Hey, you two, stop laughing! It was scary! Have you finished exploring the festival? Well then, are you having a good time? Ага. Yeah, it's great! The original Mikawa Flower Festival was much more lively. But because it's always more fun to enjoy a festival with friends, isn't it? Yes.
Well then, I'm guessing you have something you want to say to him alone? What did you want to say to us? А можно нам эти вееры достанутся, как напоминание? You saw through me again. I can't help but feel... It's not that I know everything. It's just that I've been... Traveler, do you have a moment? Угу. Что интересного расскажешь? Пожалуйста, останься вместе со мной. Thank you for agreeing to come. Actually, I was delighted when I first discovered I was a yokai derived from a pair of Hagoita who came into being in the middle of a festival. I wanted to go to more festivals, but every evening as night began to set in, I'd recall the bitter smile of the old samurai then I would wonder, if I became friends with a human, would that person experience the same melt? As a result, I was convinced that I couldn't do it. I'm sorry that I spoke so strangely when we first met. I expected you to flee in terror. But when we met again, I knew you mistook me as one of the yokai. But instead of telling you, I'm not. Perhaps it's because I've always wanted to be like Kamai. Or perhaps it was because I knew I didn't have much time left, and I didn't want to be alone. Anyway, thank you for taking... When we played Akitsu Yugen, Paimon said at the time, however, you still came and found me. Meaning, Конечно. you never granted my wish. Как Итер мило улыбается. So, can I make another wish? Так по-доброму. Аж тепло становится на душе. Let me think. I wish for you to remember me. Okay. Listen carefully. I wish that every day of your journey ahead. Только не говорите, что она исчезнет. Like a festival. Да в смысле? Нет. Да ладно. Блять. Вы задолбали. Почему нельзя было сделать так, что она останется? Еще и эти хагаиты мне не дали. Блять. Я захожу в игру, чтобы радоваться, веселиться и деградировать, а не расстраиваться. Ну-ка, если со всеми поболтать, что будет? I'm so tall. Everyone else looks so... Every year when the fireworks go off, I say to myself, another year has already passed. As each year passes by, your life gradually approaches its end, but I don't think that's a bad thing. Like After hearing Chizuru describe the original, I didn't expect that would be our last conversation. А, так вот как тебя зовут, Хитоми. Will you have some time in the next... I'd like you to work on a case with me. Oh, did you run into some trouble? Not exactly. It's just an old case with almost no... But I believe your attuned sense of nature might allow us to discover some... Sure. I can stay after the festival and we can go invest... Great! Thank you. My pleasure. It's no... Все между собой разговаривают, договариваются, общаются.
А вы все торгуетесь? Even though I knew my lord had most likely planned everything before the test, but in retrospect... Lifespans, partings, it really gets you thinking, doesn't it? All I know is I'll never regret meeting you. It was, heartbreaking to learn of Chizuru, to be honest. I experienced that same kind of sorrow when I'm on the battlefield. I don't know when I'll lose my... Ну все, получается, со всеми поговорил. Вот этих двух пропустил. So, did you enjoy the test of courage? Ага. Once I learned of the yokai's intentions to hold a festival, I wanted to spread the word and attract people to their event. However, it occurred to me that doing so might be overly ambitious. If we marketed the so I decided on using the test of courage's notoriety to attract. I had an inkling that their presence would spice up the event. А ты хитер. Мне нравится. When Ayato approached me about holding the Test of Courage event, it dawned on me that this would be the perfect opportunity to help Chizuku. Kamai and the samurai's parting was one of the first things she experienced when she was partially sentient, and this was a very traumatic experience for her, and she could never come to grips with it by reasoning alone. The best option for her was to directly interact with humans. There's no need to feel sad. I believe she was content when she left us. Будем надеяться, что ты права. Что ж, надо отвлечься от этого грустного всего и немножечко поиграть. Погнали в совместный. Так, что мне тут? Мне нужно электро. Судя по всему. Ну и... Пира, наверное. Тактику я выберу плюс мяч и защиту. Я готов, друг. Иваноски. Я готов. А ты взял поширше и... Угу. И защиту, отлично. Будем помогать друг другу защищать наши рубежи. Угу. А чем дальше играешь, тем опытнее игроки. Оп, не успел. А, промахнуться. Мой косяк. А все, что ли? Тю. Как-то слишком быстро. Сиель? Почему он отказался? Ну ладно. Погнали, Рами. Семей не хочет со мной играть. Так, что у нас тут? По ним, полагаю, нужно электро. И, возможно, немножечко пира. Плюс шарик. Защиту
И ускорение. Погнали. Ты тоже шарик взял? Воу, жесть. Что происходит? Перелет. Так, ко мне шары не летят. Угу. Не суетись. Много суетиться плохо. Там крабик ползет. Вот, догадался. Оп, не поймал. Угу. Слушай, а мне нравится, как мы с тобой работаем. Не без нюансов, конечно, но пойдет. Отлично, сработали 23 тысячи, рекорд. Спасибо, друже. Не знаю, узнаешь ты когда-то или нет, что ты попадешь в ролик. На стрим, точнее. Да кому какое дело до такого ноунейма, как я. Так. О, Ивановский, опять ты. Здорово. Привет. Да, хотя бы одного персонажа надо выбрать. Я полагаю, мне нужно вот это и вот это. Я выберу плюс мяч и защиту. Пум-пум-пум-пум-пум. Воу, как он прошелся. Не мешай. Что ты в меня уперся? Неплохо. Почему они не здороваются?
Пуньк. Шишка такая. Отлично. Музыка немного неподходящая. Привет. Так. Судя по тому, что я вижу, мне нужно будет вот это. И вот это. Погнали. Тоже защиту взял. Красавчик. О, хотя бы один поздоровался. Эй, не спи. Так, надо его куда-то вот туда запульнуть поглубже. Во. Блин. А, так тоже пойдет. Ой, что-то я отвлекся. Это твой? Это мой? Мимо, бля. Запусти. Я думаю, нам немножко не хватает электро. А, у меня пира, я пира взял, блин. Что-то я не подумал. Мэй, не спи. Запускай мяч. Оп. Оп. Прости. Так, вроде получилось. Так, забирай. Ой, прости. Ну, я сейчас исправлюсь. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Блин. Ну что-то как-то не очень у нас с тобой пошло все это дело. Но вроде бы прошли. Да, отлично. Прошли. Спасибо, Мэй. Так, а теперь пойдем навешаем люлей. А, да, все пропали. Вот в этом подземелье. Тутум, тутум. Тутум, тутум, тутум. Тутум, тутум, тутум.
Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что за сумасшествие происходит? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. А, что, все? Ладно. Меня все устраивает. Я не понял, что это было, но меня все устраивает. Так, ну получается все. И сейчас я могу скупить весь магазин. Правильно же понимаю? Да. Я скупил весь магазин. Красота. Еще и здесь что-то выполнил. Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter can one see the true world around them. Так, ну если подводить какой-то итог по этому событию, мне оно понравилось. Без всяких. Просто понравилось. Так, крабики. Лишние мини будут. Ой, я могу что-нибудь приготовить на этом огне? Нет? А подгореться от него могу? Ну, что-то как-то я не горю. А, нет, горю. Вполне успешно. А потушить я его могу, интересно? Ой, его и потушить могу. Это не я. Хотя не. Так не пойдет. Праздник людям испорчу. О, простите, пожалуйста. Интересно. А они являются физическим объектом? Или нет? А, нет, это не физический объект. Я не могу в них попасть. Да. Ну, блин, так-то логично, что это не физический объект. Так. Пора к кузнецу сходить. Кажется, я куда-то не туда прыгнул. Да, определенно. А, что за... Лети! Что это было? Ой, Аманома Тога, прости. О, от тебя, оказывается, что-то можно получить. Филейный нож. Спасибо. Ой. Так, я на этой неделе не бил недельных боссов еще. Пойдем сходим к ним.
Привет! Блин, все с этими. Я тоже такую хочу одеть. Так, я полагаю, что мне нужно поменять. Может быть, кого-то вот так взять? А, у нас уже есть лекарь. Отлично, тогда я возьму кого-то вот такого. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? Ого. Уже его все веселье идет. Не взрывай ее. Возьмешь? Спасибо. А там всегда были такие трещины, из которых словно что-то вырывается? Интересно, мы успеем в этот раз ее победить до того, как она уйдет в свой этот... Круговорот какой. Вроде успеваем, нет? Давайте чуть-чуть поднажмем. Ах, собака, чуть-чуть не успели. Добивай. Отлично. Форма? Формы нет. Артефакт? Утиль. Пожалуй, пойду. Как там паренек быстро загружается? Редкость, чтобы кто-то быстрее меня загружался. Так. Ну, раз мы здесь, то далеко ходить не будем. И пойдем сюда. Только мне нужно чуть-чуть зарядиться. Хей, всем привет. Я не Фэй. Идеально. Как по мне, на Райден самое то ходить. Оу! Ай!
Что у меня с интернетом? Почему я последний загружаюсь? Right over your head. Let me try. Let him try. Incinerate. Yeah, sweep the land. Shattered. Motion to compel. Light it up. Light it up. The flame. Strike dead. Incinerate. Так, весь урон ушел в блеск. Понятно. Falls on the land of eternity. Ау! I got my comeuppance. Кто тут ехал? This body is There eternal. is no escape. Motion to Не смотри на меня! followed by blade. Только не говори, что я тебе больше всего дамага наношу, поэтому ты на меня смотришь. Ау! Incinerate. Right over your Ай! head. Let me try. Ай, так что ты? Почему ты ко мне прицепилась? Motion to compel. Stand back. The final calamity. Успели. Purge all obstacles. I'm going in. О-о-о-о, выглядит плохо. Давай, вылезай из этого тела. Everybody stand back. Light it up. Incinerate. Light it up. Не шевелись. Light it up. Teamwork is dreamwork. Obey me. Off we go. Какие-то новые атаки, я раньше их не видел. Или я так редко к ней хожу, или это действительно что-то новенькое. Добивай. Отлично. Emptiness awaits. Форма? О, радужный, здравствуй. У меня все отлично, у тебя как? 100 лет 100 зим, давай рассказывай, что у тебя случилось? Интересного, неинтересного, хорошего, плохого. Готов все выслушать. Мгм. Как себя чувствуешь? Как здоровье? Да ёпрасота. И как ты себя сейчас конкретно чувствуешь? Мгм. Это хорошо. А где Скоромуч? Ой, да ладно. Не будем тратить время впустую. Это хорошо. Как бы... Отличные новости. Играл в последние события? Как тебе они?
А, ну это нормально. Матери они всегда. Да, доступен. Вот я его только что проходил. Опять без формы. Вот, смотри. Вот. Еще 9 дней. Ты вполне себе успеваешь. Да, тут опять прятки, смотри. Уже 3-й раз. Обожаю их. А, твой первый раз? Тебе обязательно понравится. Тебе обязательно стоит поиграть, и я уверен, тебе понравится. Великолепная просто вещь. Так, и нужен кто-нибудь еще. Кому бы навешать? Кто у меня тут еще не докачанный? Сознавайтесь. Саю, где ты? Саю. Тортика бей. Да нет, Тарталью не интересно. Да он мне и не нужен. Я вот больше... Я Саю в упор не вижу. Где она у меня? Саю. А, вот она. Чего не хватает? Ядро Мари... Ну, хотя ты прав, да. Пожалуй, схожу на Аждаху. Фиг с ней с этой прокачкой. Потом как-нибудь докачаю их. Когда-нибудь. Так, что у нас тут? Ясно. Что, думаешь, фишей сходить? Я бы пошел джин, чтобы лечить. Завтра в эпиках вроде метро должны раздавать. А, Саю была под фишку. А, все, понял, о чем речь. Да нет, я не буду криво персонажем играть, вы что? У нас есть саппорт? А, у нас есть саппорт. Тогда я возьму фишель. А у меня есть все части метро, я давно уже их купил в стиме и прошел. Поэтому... Я только последние части не прошел. Чуть-чуть там совсем. Дополнение одно, по-моему. Ой, там что-то вибрирует. Я так полагаю, уже пора сражаться. А я тут ем стою. Ничего страшного. Так, где у меня тут на защиту? О, вот это съем на защиту. Я думаю, хватит. Ой! Как-то слишком быстро. Под хвостом идут, не мозг. Кто там столько надамаживает? Ай-а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 й. Да маяка столько раздамаживала. Вроде увернулся. А кто у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
As you wish, mein Fräulein. No rest for the wicked. Ой, больно, 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 больно. Нет, 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 нет! Собака. Давай, Яка, я в тебя верю. Пожалуйста, выживи. Что с тобой? Нет! Живи, Аяка! Аяка, живи! Аяка, живи! Не! Detestable. Be crushed. Давай! Давай, изюмчик, ты справишься. Надеюсь, сегодня вообще ему не дамажит нифига. There is no atonement for 1,000-year pain. Давай, изюм, я в тебя верю. Не, он чисто гипотетически он себя лечит. Где изюмчик мой? Изюмчик. А сколько у вас дохи хп? Ну, наверное, где-то 320к. Если не ошибаюсь. Сколько это займет времени, интересно? Back to the earth. Face me. Так, как там? Бара и ку ё. Барбараго. Experience an eon of suffering. I was constantly... Так, он еще живой, изюмчик? Что какая-то жесть тут происходит. Где он? Изюмчик, живи! А, нет, все. Изюмчик не выжил. Давайте еще раз. Да, давайте еще раз. Я хочу еще раз, я хочу отомстить ему. Моя месть будет сладка. Берите ДД. ДД. I wonder when I'll be as tall as my big sister. А, 730к, нифига себе. Не, я козу не буду брать. Во-первых, козу уже взяли, во-вторых, нужно помнить... A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. It's so nice to de-stress. Аквис... Не, ну вот. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true. Видишь, у него да, у него сопротивление идет каждому элементу, поэтому лучше в таком случае брать вообще что-то левое.
Он же у нас Крио и Гидра. Поэтому я возьму Анома. Анома ДД у меня нормального нету. Но зато у меня есть нормальный Анома саппорт. ХП у нас теперь будет до жопы. Точнее, от хила. Мишон хую ему своей Крио этой наносит. Я у Фишель надеялся не на ее основные атаки, а на Оза. Да, Анома это топ. Всех хилим, 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 хилим. Хилим, хилим, хилим. Ой, бежим! Осторожненько, осторожненько. Так, культу надо дозарядить. Я вот подумываю о том, что мне нужно Хейдза начать качать, чтобы у меня Анома ДД было, а то у меня нет ни одного. Так, сейчас заряжаем ульту, все, погнали. Стоим в кольце, лечимся. Не уходим, добиваем. Все, красота. Теперь я буду просто бить. Да. А, я сейчас отъеду. Воу, 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 да. Все, отъезжаешь, Даха. Насколько мне известно, сопротивление к Анома из всех боссов есть только у Волка. Ну, такое себе, и форму не дали. Но мы справились. Ей! Ладно, все, всем пока. Но это единственный босс, у которого сопротивление к Аному. У него полное сопротивление к Аному и Криво. А все остальные, да? Ну да, согласен, он проблемный. Лично мне он не нравится тем, что он скачет как этот, блин. Туда-сюда скачет, это раз. А во-вторых, вот это его, до половину хп ему сносишь, я, кажется, сейчас утону на ровном месте. Половину хп сносишь, он начинает вот это по кругу бегать. Это никак не усложняет бой. Это его затягивает. Причем бессмысленно. Заманчиво. Да. Так, что еще сегодня осталось сделать? Ох, ёпросоте. Ох, ёпросоте. Ох, ёпросоте. Пойду поиграю в карты. Баннер. 3 дня и 21 час. А я пойду поиграю в карты. Разу партиечку сыграю и хватит на сегодня. С кем бы поиграть? Я всем дал люлей? О, не всем я тут дал люлей. Ну, пойдем.
Криран у кого? А, не ты? А кто? Кто-то там наверху? Senua Kiosk, a place to go for classic Yua dishes. А, Скоромучи. Что я делаю? И как козу изогнула. Тебе как, нормально? У тебя все хорошо. У тебя что, эти дни? Алло. Senua Kiosk, a place to go for classic Yua dishes. Я сделаю скриншот. Ой, не то. Как это тут вот? Так, как тут принтскрин-то сделать? Так, сделаем вот так скриншот. Сделался? Сделался. Senua Kiosk, И еще go for classic нажмем Yua dishes. принтскрин на всякий случай. Не знаю, сработало, не сработало. Наверное, сохраню. А, еще вот так сделаем. Win-Shift S. А, блин, собака. Не то. Не то нажал. Win-Shift S. Фу. Чпуньку. Senua Kiosk, a place to go for classic Yua dishes. Давай. Мне опять стрим, что ли, лагает? Да что такое? Чего мне сегодня весь день стрим лагает? Senua Kiosk, a place to go for classic Yua dishes. Что с интернетом? М? Игра на планшете. Игра на планшете? То есть это интернет, да, что-то дуру гонит? Senua Kiosk, a place to go for classic Yua dishes. Ладно, все, цепись. We're way behind schedule. А где мой противник? Выше? Или где-то здесь? Где мой противник? Кому я должен навешать? А во! Иди сюда. Погнали. Давненько я в него не играл. Так, давай вот это мы поменяем. Так и оставим. Отлично. Ух ты ж. Что это? Эффект гидра. А, так. Мне ж нужно сначала выбрать персонажа. Contamination must be washed away. Так, что у нас тут? Я уж забыл, как играть.
В смысле цель недоступна? Выберите помощника противника и уничтожьте его. Почему я не могу? Ну ладно. Так, погнали. Вау. Let's go. Так. Нет, не так. Вот, и бахнем по нему теперь. Отомстим за Родию. А я закончу. Да, я только зашел. Пока походу только сделали. Ты вот лучше мне скажи, радужно, у меня лагает стрим, нет? Что мне показывает, что лагает. Причем жестко. А ты что, не пробовал еще? Ты пропустил? А, все, отлично. Просто мне что-то интернет дуру гонит. Карточные игры не твое. Так, что у нас тут? Это что? О, меч. Так. А мне на удивление понравилось. Так, гармонизацию я сделать не смогу. А я, пожалуй, закончу раунд просто на всю. Вот так, держи. Не, как по мне, я тоже не любитель коллекционок различных вот этих КПИ. Но... Да хватит уже бить, откуда у тебя столько этих? Ну так персонаж умрет. Но это мне понравилось разнообразием. Хочется поиграть в Genshin, а заняться-то нечем. Особо в игре. Не, мне больше всего в обычные карты нравилось играть в 1000. Так если я по нему жмакну хорошенько, я его завалю. Завалю. Ну и пошел вон. Сейчас у меня отъедет мой товарищ. Да и бог с ним. Ты никогда не играл в 1000? Обычный сколько я нанесу? -2. А если я сделаю гармонизацию? 1000 очень простая игра. У тебя... Блин, а нет, это не очень простая игра, это сложная игра. А, все, вот так отъедет. Возможно, называется по-другому. Она играется либо вдвоем, либо втроем. Ее еще иногда называют почему-то китайская 1000. Сейчас выйду отсюда. А я только 2 из 3 целей испытаний выполнил. Я что-то провалил.
Короче, в чем суть? Я точные правила сейчас уже могу наврать, но, как правило, играют втроем. Сейчас я отсюда выйду, пока вспомню правила. Короче, в чем суть? Кто-то раздал карты, каждому дается, по-моему... Настя, ты не помнишь 1000? Сколько карт на старте дается каждому? То ли 3, то ли 5. Не, в 1000. По-моему, 3, да? Короче, коротко. Каждому дается определенное количество карт. И вначале все делают ставки по очереди. И там еще ложится банк. Еще из колоды вытаскиваются все карты, кроме девяток. То есть от девятка и выше. Да, сейчас объясню и посмотрю. Все. И идет этап ставок. То есть каждый делает ставку, сколько он наберет очков на основании стоимости карт у него в руках. Потом чья-то ставка играет. Допустим, все говорят, я там наберу 80, там 90, 100. Все. Тот, кто делает высшую ставку, ему все отдают эту ставку. Он должен потом насобирать эту колоду. Ой, такое количество очков. И все, и вот так вот вы по очереди идет раздача, набираете очки, и это все складывается так вместе столбику. И побеждает тот, кто первый набирает 1000. Наверное, очень криво объяснил. Я помню пассивку с драконьего хребта, если ты имеешь в виду скоромучу. Но в таком случае она ему подходит. Да, она сложная, понимаешь, вот так просто объяснить очень сложно, нужно прям сидеть и по факту объяснять. Я помню ее пассивку, там главный прикол как раз в кристаллике, который падает, и он нанесет нормально дамага только в том случае, что на противнике лежит криостатус. Вот я тебе просто говорю, что на него должен быть крио-статус наложен на противника. То есть у тебя обязательно со скоромучей должен быть кто-то крио, что он накладывает на него статус, и потом скоромуча бьет, но опять же будет рассеивание тогда работать. Как по мне, ему не очень подходит. Если смотреть оружие... Оружие на него. По-моему, сейчас я... Сейчас, подожди, посмотрю. Так, ну 5-звездочный, понятно, додока у тебя нету. Так. Не тот. Не то. Где он тут? Не тот. Вообще ему, по идее, вот это подойдет. Я как бы не спорю, но, по-моему, на Скару подойдет вот. Церемониальные мемуары. По-моему, неплохо ему подходит. Редко. Я просто видишь, в чем дело. Я даже, блин, не читал про скоромучу ничего. Я не... где он? Как тут про него сейчас узнать-то? К тестовым почитать. Что у него вообще за способности? Сложно играть от рассеивания. А что он вообще умеет? Надо хоть талант его прочитать.
От силы атаки. Ой. Так. Ага, от урона обычной атаки, от заряженной атаки. А это что у нас? Урон навыка, время отката. Что это такое? Ага. Так, я хочу отсюда выйти теперь. Ну да, он, получается, от силы атаки играется и от критов. Банально. Мозг отказывается работать, мне плечи мнут. Минутка массажа. Эй, не останавливайся. Ой, 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 ой. Чё? Эй. Так. Сила атаки. Восстановление энергии ударом не нужно. Ну ты знаешь, если вот так подумать, выбор так-то ограничен у нас по катализаторам. От вечной мерзлоты ему подойдет. В принципе. За неимением чего-то более конкретного нормально. Единственное, может быть, ему только криво обязательно в пачку ставить. Ну, либо, я не знаю. Да, не обязательно, но лишним не будет, я полагаю. Да, это вот кто прям за каждую единицу урона бьется, они, конечно, начнут возмущаться. Так, в целом, да, неплохо. Единственное, что, по-моему, есть какая-то книжечка. Сейчас я ее попробую найти. Вот. Тогда вот в таком случае. Не хочешь круточку? Нет, не хочу круточку. Я уже крутанул сегодня обычный, мне поводили по губам продолговатым предметом, и на этом меня все устроило. Вот. Песнь странника. Неужели у тебя нет ни одного?
Просто тогда силу атаки ищешь всю в сабстатах и мейнстатах. Получаешь себе вот здесь крит урон, а шанс крита тоже в сабстатах и мейнстатах ищешь. 2 очка выпало в десятки. Вот это что ли? Кстати, а вот око сознания. У тебя его нету? Смотри, сила атаки. При попадании обычной или заряженной атаки появляется шанс ока, который наносит урона от силы атаки. Еще и способна отразиться от противников. Как тебе? По-моему, вполне себе, нет? Как альтернатива. Можно, в принципе, и то вкачать, и потом посмотреть, что это. С чем он у тебя урона наносит больше. И все. На каком сравнении? Ты в табличке какие-то смотрел? Если ты смотрел в табличке, то я уже давно от них отказался, потому что они некорректные. Намного важнее то, как ты его соберешь по артефактам. Может на круг получиться так, что я с этим уже сталкивался. Не знаю, может это только у меня так работает. Что в зависимости от того, какие ты артефакты соберешь, сможешь собрать, что тебе выпадут. Может получиться так, что по табличке он с этим оружием выбивает больше урона, а у тебя меньше. Потому что у тебя артефакты другие. Так что... Как-то так. Ну да, как бы не критично. У меня мышка не появляется почему-то. Во, появилась. Отстань. Да. Какая разница на самом деле? Тебя удовлетворяет, если. То все отлично. Ладно. Ну да. Там будет разница, конечно. Ладно, пойду я радужный. Рад бы тебя слышать, видеть. Читать. А у меня уже 1 час. Ой, почти 12. 12 час. Пора спать. Завтра работать. Все, спасибо. Всем спасибо и пока.